Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Devida Benny from Needus Academy. So I'm back after a week. So today I've come up with part A of OET Listening. Last week we had a session on part C of OET Listening. So this is the easiest among the three parts. Part A aanu. So we have around 12 questions to discuss. Part A is something you will be able to get the answers very easily. നമുക്കറിയാം പാട്ടയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അല്ലേ. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കീവേഡ്സ്, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് യു ക്യാൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഐ വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് നൗ, ദെൻ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ സെഷൻ റൈറ്റ് അവേ. Okay. So if there is anyone who is here for the first time, let me give you an idea regarding what we are planning to do. We will be discussing the keywords together, then we will also be trying to find out the anticipated informations, and finally we'll play the audio and then we'll have a proper discussion of the same. So yes, what are the things that you have to keep in your mind when you get into part A? Usually 24 questions are discuss it's just one particular session, right? Okay, നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നിർബന്ധമായി വായിക്കണം അല്ലേ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻസി. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. യെസ്. So let's start with the information from the background information. നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസൾട്ടേഷൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് എ പേഷ്യൻറ്റ്, മിസ്സസ് തോമസ്. അപ്പോൾ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കറിയാം എന്തിന് റിലേറ്റഡ് ആണ് കോൺവെർസേഷൻ പോകാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? അഗെയിൻ നമുക്ക് 30 seconds ആണ് നമ്മളുടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോണ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ലോലിത. യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിവിടെ ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ സർട്ടൻ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബോൾഡ് ലെറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് മോർ ലൈക്ക് എ സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ യു ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് അല്ലേ. ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ട്രാക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പേഷ്യൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് മിസ്സസ് തോമസ്. ദെൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോൾഡ് ലെറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് ഹസ് ബീൻ പ്രൊവൈഡ്. അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് 4 questions ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, persistent feeling of we have a blank space even after a full night's sleep. So that is your first question. So you have to tell me the keywords from the question. അതുപോലെ തന്നെ you have to let me know the anticipated അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറയുക. So I'll give you a minute for the same. So do mention the same on the comment section. Good evening, Naidin. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ എന്തൊക്കെ കീവേഡാണ്. ആസ് യു നോ നമുക്ക് മാക്സിമം കീവേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇസ് 3 അല്ലേ. 3 keywords അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് സെൻറ്റൻസ് യു ക്യാൻ ഈവൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഷോർട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കീവേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഓക്കെ, പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫീലിംഗ്, നൈറ്റ് സ്ലീപ്പ് അല്ലേ. ഓക്കെ, പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫീലിംഗ്, നൈറ്റ് സ്ലീപ്പ്. ഇസ് ദർ എനി അതർ കീവേഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സെയിം? You can even take the keywords ഇവിടെ even after. Okay, persistent after. Yes, Donna. Okay, നമുക്കിപ്പോൾ കീവേഡ് ആയി. വാട്ട് ഇസ് ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് യു ക്യാൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക? സ്നേഹ. ഓക്കെ, പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫീലിംഗ്, നൈറ്റ് സ്ലീപ്പ്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഏതാണ് ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ? എന്താണ്? പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഡാഷ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ എ ഫുൾ നൈറ്റ് സ്ലീപ്പ്. ഏത് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനിലാണ് നമുക്കിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? Symptom. Yes, and see, that is going to be a symptom. You're right.
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിംറ്റമാണ്. അഗെയിൻ ഇവിടെ ഈവൺ ആഫ്റ്റർ എ ഫുൾ നൈറ്റ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈവൺ ആഫ്റ്റർ എ ഫുൾ നൈറ്റ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഈവൺ എക്സ്പെക്ട് ദറ്റ് ഈസ് മെൻഷനിങ് ചിലപ്പം ടയേർഡ് എന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് എനർജി എന്നായിരിക്കാം. സോ സംതിങ് ഫീലിംഗ് ലോ എനർജി ആയിരിക്കും അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത് അല്ലേ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ബീയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിംഗ് ഫെറ്റീഗ്, അപ്പോൾ അതൊരു എഡ്ജറ്റീവ് ആവാനാണ് സാധ്യത, മോർ ലൈക്ക് എഡ്ജറ്റീവ് ഒരു ഫ്രേസ്. അപ്പം specifically listen for what is that feeling that is making the patient even after a full night sleep. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് is something patient is not completely feeling energetic even after a full night sleep. Okay, let's take it to second question. Unexpected and we have a blank space despite no dietary changes. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്? Question number 2. Unexpected and despite no dietary changes എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ എടുക്കാം ഇവിടെ? Unexpected, I think we can mark here unexpected എടുക്കാം. No dietary, അത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളൂ. What else is there? Okay, unexpected, dietary, weight loss, Sneha, Jamie, no dietary changes, Lolita, okay, weight change, Sheetal, okay, okay, അപ്പം ഡയറ്ററി ചേഞ്ചസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വെയ്റ്റിന് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലേ? യെസ് ശീതൽ, യു റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിനെ പറ്റി എന്തോ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ. ഡയറ്ററി ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ദറ്റ്സ് പ്രോബബ്ലി ഗോയിങ് ടു ബി എ നൗൺ ദറ്റ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി അഗെയിൻ ഈ പറയുന്ന സിംറ്റമിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറി അത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി തേർഡ് വൺ, അഡീഷണൽ സിംറ്റം നോട്ടിസബിൾ ഡാഷ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കീവേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? നോ ഡയറ്ററി, ഓക്കെ, what else? Do mention the same on the comment section. Yes, ഇവിടെ അഗെയിൻ നോട്ടിസബിൾ. അപ്പം അഗെയിൻ ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സിംറ്റം അല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ചൊരു അഗെയിൻ ദറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി അനദർ ചേഞ്ച് വിച്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ദ പേഷ്യൻസ് ബോഡി. അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. എനിത്തിങ് എൽസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സെയിം? യെസ്, അഡീഷണബിൾ, നോട്ടിസബിൾ, സ്കിൻ, ലുക്ക് അലൈക്ക്, ഓക്കെ, സിംറ്റംസ് നോട്ടിസബിൾ, ഓക്കെ ഫൈൻ. Skin is dash and patients reports a dash. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ 2 blank spaces for that particular answer. രണ്ടെണ്ണം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്? സോ യു ക്യാൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ സെലക്ടർ. നമ്മൾ സെലക്ടറിനെ പറ്റി ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 possible answers. You can take a one particular question as the keyword which is common for both. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് വേർഡ് ഏതാണ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4? വാട്ട് ഈസ് യുവർ സെലക്ടർ? സ്കിൻ റിപ്പോർട്ട്സ്, ഓക്കെ ഓക്കെ. സ്കിന്നിന് ചേഞ്ചസ് പറയുന്നു, സ്കിൻ കണ്ടീഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടും സ്കിൻ റിപ്പോർട്ട്സ്, ഓക്കെ. ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റി ആയിരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇഗെയിൻ സിംറ്റമാണ് രണ്ടിലും പറയുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ സ്നേഹ. Okay, fine. Okay, now the next one. Yes, maybe defining the texture of the skin. Yes, you're right. Dry ആയിരിക്കാം, itchy ആയിരിക്കാം. Yeah, something specific ആയിട്ട് പറയാൻ പോവാണ്. What exactly is happening with the skin? Okay. അടുത്തത് is the bold letter തന്നിരിക്കുന്നത് family and menstrual history. Okay. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, മദർ ഡെവലപ്പ് ഡാഷ് ഇൻ ഹർ 40s. അപ്പോൾ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. മദറിനുള്ള കണ്ടീഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ? നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്?
Yes, what else you can take it here? Yes, mother, 40s, കണ്ടീഷൻസ്. യെസ്, മദറിനുള്ളൊരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക്കലി എന്താണ് വരാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത് റിലേറ്റഡ് ടു മെൻസ്ട്രൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 6th one, മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ പീരിയഡ്സ് നൗ ഡാഷ് ഹെവിയർ ഇൻ പാസ്റ്റ് 6 months എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അഗെയിൻ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? What else? യെസ്, ചിലപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത് അഗെയിൻ ചിലപ്പം ഇറഗുലർ ആണെന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ഹെവിയർ ആണെന്നായിരിക്കാം, അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണെന്നായിരിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം. സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ പീരിയഡ്സ്, റൈറ്റ്? ഹെവിയർ ആണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറഗുലർ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. വാട്ട് എൽസ്? കണ്ടീഷൻസ്, ഓക്കെ. Fine. Okay, now let's move to the next one, past medical history. But diagnosed with dash 2 years ago. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 2 years ago we can mark that as a keyword അല്ലേ. And what else is you can expect? Yes, Abhinaya, keywords, mother, developed condition. Okay, fine. What else? Again ഇവിടെ that is going to be a disease ആയിരിക്കാം, a condition. ഓക്കെ, ഇനി കറണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കറണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ്? ഡയഗ്നോസ് 2 years ago, കണ്ടീഷൻ, യെസ്. എനി ഡിസീസ്, യെസ് ടോണ. ഓക്കെ, കറണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഡയറ്ററി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഓക്കെ, യെസ്. സ്നേഹ അത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കറണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ്, യെസ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഓക്കെ, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. എനിത്തിങ് എൽസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സെയിം? യെസ്, അഭിനയ, ഡയഗ്നോസിസ് 2 years ago, കണ്ടീഷൻ, ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാസ് ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. ഡയറ്ററി കൺട്രോൾ, ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഗ്രേറ്റ്, ഗ്രേറ്റ്. Now the next one is neck and thyroid symptoms ആണ് പറയുന്നത്. So neck shows no swelling but patient experiences dash when wearing scarves or high neck clothing. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? For question number 9, and also what is the predicted അല്ലെങ്കിൽ anticipated information over here? Managing strategy, lifestyle management, okay. ഡിസ്കംഫർട്ട്, ഓക്കെ, ചിലപ്പം ഡിസ്കംഫർട്ട് ആയിരിക്കാം. ഫീലിങ്സ് ആണ് അല്ലേ, പേഷ്യൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോബ്ലം. സ്വെല്ലിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ, ഷോസ് നോ സ്വെല്ലിംഗ്. സ്കാർസിൻ്റെ കാര്യം പറയാം, ക്ലോത്ത്. പെയിൻ, ഓക്കെ, പെയിൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്കംഫർട്ട് ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി പെയിൻ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ടൈറ്റ്നസ് ആയിരിക്കാം. സെൻസേഷൻ ഇൻ നെക്ക്, ഇൻ ഷോർട്ട് സെൻസേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അത് എന്ത് സെൻസേഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, റൈറ്റ്? യെസ്, അഭിനയ. Neck patient experiences symptoms. Yes, great. Okay, now the next set, investigations and management plan. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം നമ്മൾ ആരുടെ കോൺവെർസേഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ഫോർ ദ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ. നമുക്ക് ബോൾ ലെറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള 2 റീസൺ എന്താണ്? ഒന്ന്, ഈ പറയുന്ന പോലെ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആരുടെ ഭാഗത്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, പ്ലാൻ ടെസ്റ്റ്, TSH ഫ്രീ, T4 ആൻഡ് തൈറോയിഡ്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ അവിടെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം വരാൻ ചാൻസ് ഫോർ ദ 10th question?
Okay, itchy. Okay, that's I think previous one. Alle? Function, yes. Thyroid function ആയിരിക്കാം. Okay. In short, this can be നമുക്ക് TSH, T4, okay. In short, this can be a test which is going to happen. ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയായിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത്. Okay. Yes, test thyroid function or any thyroid test. Yes, Abhinaya. Any test ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി പുതിയൊരു ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയായിരിക്കാം പറയുന്നുണ്ടാവുക. Okay, now the 11th one. If confirmed, start dash tablets with dose adjusted on follow-up. അപ്പം കൺഫേം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അതായത് കണ്ടീഷൻ കൺഫേം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മെഡിസിൻ ആണ്. അപ്പം അഗെയിൻ മെഡിക്കൽ ജാർഗൻ ആണ്, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താതിരിക്കാൻ മാക്സിമം നോക്കുക. അപ്പം ഡോസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ്, ഫോളോ അപ്പ്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നൗ 12th question. Advised to avoid taking dash or iron with medication. Also reminded to maintain good dash control. അപ്പോൾ അഗെയിൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്? അവോയ്ഡ് ടേക്കിംഗ്, അയേൺ നമുക്ക് എടുക്കാം, ഡാഷ് കൺട്രോൾ. Name of medicine, that's for the previous one, alle? So for the 12th one, any other tablets, okay. Advised to avoid taking, ചിലപ്പോൾ any other tablets ആയിരിക്കാം. Again, specific ഒരു മെഡിസിൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെയും പറയാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. Again, maintain good control പറയുന്നുണ്ട്. Diet, ഓക്കെ, മെയിൻറ്റെയിൻ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കാം, മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഡയറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. എവറിബഡി ഈസ് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ദ ഡയറ്റ്. യെസ്, അഭിനയ അഡ്വൈസ്ഡ് അവോയ്ഡ് ടേക്കിംഗ് എനി ട്രിഗർ. ഓക്കെ, യെസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല, ആസ് അഭിനയ മെൻഷൻ ഫുഡ് ആവാം. യാ, വി ക്യാൻ ഈവൻ കൺസിഡർ ദാറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് വൺ. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ഗുഡ് ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ആകാം, ട്രിഗേഴ്സിനെ പറ്റിയായിരിക്കാം. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. മെഡിസിൻ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ. ഓക്കെ, so now that you have an idea regarding the whole information, I'll be playing the audio for you now. So listen to the audio, find out the answer, then we'll come back for the discussion part. Okay? Part A, Extract 1. Questions 1 to 12. You will hear a consultation between an endocrinologist and a patient, Mrs. Thomas. For questions 1-12, complete the notes with a word or short phrase. You now have 30 seconds to look at the notes. Good morning, Mrs. Thomas. I understand you've been having some ongoing health issues. Could you tell me what's been happening? Morning, doctor. Lately, I feel completely drained, even after sleeping through the night. I thought I was just overworked at first, but it hasn't improved. I see. Anything else that you've noticed along with this persistent fatigue? Well, my weight has crept up, even though I haven't really changed what I eat. And my hair seems to be falling out more than usual. Okay. Have you noticed any changes with your skin or how you feel temperature-wise? Yes, my skin is quite dry now,
and I'm always feeling chilly, even when others in the room are comfortable. That's helpful. Have you had any thyroid problems before? No, personally I haven't, but my mother developed an underactive thyroid in her 40s, and she's been on medication since then. Family history can be significant. How about your menstrual cycle, any irregularities? Actually, yes. My periods have become heavier and more unpredictable over the last 6 months. Thank you. Any other health conditions we should be aware of? I was diagnosed with type 2 diabetes 2 years ago. I manage it mainly with diet, and sometimes I take metformin. That's noted. Have you noticed any swelling in the neck or difficulty swallowing? No swelling, but sometimes I feel a mild tightness or pressure when I wear scarves or high neck tops. All right. That might suggest a slightly enlarged thyroid. To confirm, I'd like to arrange some blood tests, TSH, free T4, and thyroid antibodies, and possibly an ultrasound if needed. Okay. How long will it take to get the results? Usually 2 to 3 working days. If the results confirm hypothyroidism, we'll start you on levothyroxine tablets. The exact dose will be adjusted based on follow-up tests. Will I need to take this medication for life? In most cases, yes. But it's safe and effective. With the right dose, your energy levels, weight, and menstrual cycle should improve over time. That's reassuring. Are there any foods or supplements I should avoid? Mostly, just avoid taking calcium or iron at the same time as the thyroid medication because they can reduce absorption. Also, continue managing your diabetes carefully. Got it, doctor. Thank you. You're welcome, Mrs. Thomas. We'll follow up once the test results are back. That's the end of Part A. Yes, I hope it was easy. So let's discuss the answers. So the first one was drained. The first one's answer is drained. Second one is weight gain. Then third one is hair loss. Allengil you can even write that as hair falling out. Then the next one is dry. Another one is feeling chilly. Allengil you can even write it as cold. Since we had 2 blank spaces over there, അതാണ് ഞാൻ രണ്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. Then the next one is underactive thyroid. Sixth one is heavier and more unpredictable. And 7 is type 2 diabetes. Okay, again, sixth one നമുക്ക് irregular എന്ന് എഴുതിയാലും that is fine കേട്ടോ. Irregular അല്ലെങ്കിൽ more unpredictable will be fine. Okay, then 7th one is type 2 diabetes. 8th one metformin. 9 you can write it as mild tightness allengil pressure, both are correct. 10 antibodies. 11 levothyroxine. Then last one, the 12th one, calcium or iron allengil, and the second one is diabetes. Calcium, iron avada kodutittundu, so diabetes, calcium, diabetes. So could you tell me the score? Was it very easy for you? Were you able to get the answers, all 12 correct? Do mention the same on the comments. Okay, so I'll start with the discussion part for the same. So almost എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇതിലില്ല. സോ യെസ് 10, 11 ഓക്കെ. ലുലിത, സ്നേഹ, ഗുഡ്. ഏതായിരുന്നു പോയത്? ഐ ഹോപ്പ് യു ഡിഡ്ന്റ് മേക്ക് എനി സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഡാഷ്. അഗെയിൻ ഇതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ കൊടുത്തിരുന്നതിന് നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 to 3 സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസിഡറേഷൻ ചെറുതായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 11, 9 ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫീലിംഗ് ഡ്രെയിൻഡ്, അത് നമ്മളിവിടെ നേരെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്താണ്? ഐ ഫീൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രെയിൻഡ് ഈവൺ ആഫ്റ്റർ സ്ലീപ്പിംഗ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ നൈറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് ക്ലിയർ ഫോർ യു.
സോ പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫീലിംഗ് എന്ന് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഗെയിൻ ഡ്രെയിൻഡ് എന്നുള്ളത് എക്സോഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നേരെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാക്റ്റ് എഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. സോ ഈ പറയുന്ന സോ ഡോണ്ട് റീവേർഡ് ദിസ് ഇസ് എ ടയേർഡ് എന്ന് എഴുതുന്നതിനേക്കാളും ഡ്രെയിൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡാഷ് ഡിസ്പൈറ്റ് നോ ഡയറ്ററി ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ഹസ് ക്രെപ്റ്റ് അപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആൻസറിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് വരിക. So again, despite no dietary changes, that is a hint showing weight related complaint പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഹാസ് ക്രെപ്റ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസ് ആണ്, അത് തന്നെയാണ് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ക്രെപ്റ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരാഫ്രേസിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ്. എല്ലാം അങ്ങനെ വരണമെന്നല്ല, സംടൈംസ് they do add such answers. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, അഡീഷണൽ സിംറ്റം നോട്ടിസബിൾ ഹെയർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഫോളിങ് ഔട്ട്, രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. മൈ ഹെയർ സീംസ് ടു ബി ഫോളിങ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ നോട്ടിസബിൾ മൈ ഹെയർ സീംസ് ടു ബി ഫോളിങ് ഔട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. നോട്ടിസബിൾ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വിസിബിൾ. അപ്പം സിംറ്റം ഇവിടെ ഹെയർ ലോസ് ആണ്, ഹെയർ സീംസ് ടു ബി ഫോളിങ് ഔട്ടിന് കറക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ലോസ്, രണ്ടിനും സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് എഴുതിയാലും ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, പേഷ്യൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. സോ സ്കിൻ ഇസ് ഡ്രൈ നൗ, അതും പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഫീലിംഗ് ചില്ലി. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ. അവിടെയൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാൻ ആർക്കും സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാസ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ. മദർ ഡെവലപ്ഡ് ആൻ അണ്ടർ ആക്റ്റീവ് തൈറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം. അതെങ്ങനെ എഴുതിയാലും ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. ഇൻ ഹർ 40s, ഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഒന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഇതിൽ എവിടെയും വന്നിട്ടില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെ പറ്റിയായിരുന്നു. പീരിയഡ്സ് നൗ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് മോർ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ. ഹെവിയർ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി അവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഹെവിയർ സെൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റർ, അതായത് മോർ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ മോർ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഇസ് മോർ ലൈക്ക് എ സിനോണിയം ഫോർ ഇറഗുലർ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇറഗുലറും ഓക്കെയാണെന്ന് അവിടെ പറയാനുണ്ടായത് കേട്ടോ. ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത്, അഗെയിൻ 2 years ago patient was diagnosed with type 2 diabetes. അതും അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹൗ ഷീ വാസ് ഏബിൾ ടു മാനേജ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി കറണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ മെയിൻലി വിത്ത് ഡയറ്റ്, സംടൈംസ് ഐ ടേക്ക് മെറ്റ്ഫോമിൻ. ആ മെറ്റ്ഫോമിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്കവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഡയറ്ററി കൺട്രോൾ കൂടാതെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് മെഡിക്കേഷനും എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓക്കെ, തൈറോയ്ഡ് ഇഷ്യൂസ്. നെക്ക് ഷോസ് നോ സ്വെല്ലിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഹാവ് യു നോട്ടീസ്ഡ് എനി സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ നെക്ക് ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ടി സ്വോളോയിങ്. അപ്പോൾ സ്വെല്ലിംഗ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മൈൽഡ് ടൈറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ആണോ ഉള്ളത് ഹൈ നെക്ക് ടോപ്സ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം മൾട്ടി ഓപ്ഷൻ ഫ്രേസ് ആണ്. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റ്നസ് എന്നുള്ളത് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ, രണ്ടും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ബോത്ത്, ഇഫ് യു റിട്ടൺ ബോത്ത്, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ കേട്ടോ. സോ ബേസിക്കലി ടെസ്റ്റ് ഇൻഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത് സിംറ്റംസ് വേറെ നോ സ്വെല്ലിംഗ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ അൺകംഫർട്ടബിൾ എക്സ്പീരിയൻസസ് ദറ്റ് ഷീ ഈസ് ഹാവിങ്. അത് ദിസ് ഇസ് എ തിങ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ആണ് അല്ലേ. എന്താ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു, TSHൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു, ഫ്രീ T4, തൈറോയിഡ്, ആൻറ്റിബോഡീസ്. അത് നേരെയുള്ള ആൻസർ തന്നെയായിരുന്നു. പോസിബിളി അൾട്രാസൗണ്ട് വേണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിസൾട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു. അപ്പോൾ 2 to 3 വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. കൺഫേം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ടാബ്ലറ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് യു ഓൺ ലീവോതൈറോക്സിൻ. ഐ ഹോപ്പ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ദിസ് ഇസ് എ വെരി കോമൺ മെഡിക്കേഷൻ ദറ്റ് യു സീൻ ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ലിസ്ണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്. സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന കുറേ മെഡിക്കേഷൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈസി ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി വിൽ ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് ദിസ് മെഡിക്കേഷൻ ഫോർ ലൈഫ്, അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു, അഡ്വൈസ് ടു അവോയ്ഡ് ടേക്കിംഗ്. അപ്പം അവിടെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് കാൽഷ്യം, അയൺ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി അവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓൾസോ ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഡാഷ് ഗുഡ് കൺട്രോൾ. അപ്പം ഓൾസോ കണ്ടിന്യൂ മാനേജിങ് യുവർ ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ. അഗെയിൻ ദാറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഓൾ ദി ആൻസർ കറക്റ്റ്. നമുക്കിവിടെ ആകെ പാരാഫ്രേസിങ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വെയിറ്റ് സ്ക്രപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻഫറൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സംടൈംസ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് സച്ച് ഇൻഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ പാർട്ട് എ. യെസ് അഭിനയ്, യു ഗോട്ട് 10, വെരി ഗുഡ്. അപ്പം എക്സ്പെക്ട് ഫോർ ദ സച്ച് ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ യു ക്യാൻ ആഡ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ഓൾ ദി 12 അല്ലെങ്കിൽ 24 കറക്റ്റ്. മാക്സിമം ഒരു 20 ഈ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ബാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ യു ആർ ആക്ച്വലി
സേഫ്. വി ഹാവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിയും സിയും എത്ര തന്നെ നോക്കിയാൽ അതിൽ നിന്ന് ആൻസർ വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് നോക്കുക, ലാസ്റ്റ് 2 minutes റീചെക്ക് യുവർ ആൻസേഴ്സ് വെദർ യു ആർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഓൾ ദി കറക്റ്റ് ആണോ, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോ, കണക്ട് യുവർ സെൻറ്റൻസസ്. എപ്പോഴും ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിന് മുമ്പും പുറകിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു ആർ എനേബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ആക്സെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്പീഡ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ യുവർ പോഡ്കാസ്റ്റ് വിച്ച് വിൽ ബി ഓൾസോ helping you to improve your language. But these are something that you can do. So next week I'll be coming with part B of OET listening. So till then, keep practicing, be happy, stay calm. So thank you and have a good day.